Oh boy. SMV. 5 months of Dragonstar. SMV Blue Star. Thanks for the sub. Actually, why? I guess the alert went off, right? I missed it. But yeah, thanks for the sub. Hope you're doing well. I will avail coaching next week. Yeah, sure. Message me on Discord to contact me. I got my Wi-Fi. Nice. Or do you mean you got yourself a vibe? So I have a wife. Now I got a wife at a new place. Sick. Enjoy, man. France versus Vietnam. Maho. I guess I wanna go scouts. Also, I've like got a custom APM thingy. Now it'll alert me if my APM falls too low. Combat Disco Revolution, what's up, man? Pogo Pogo? Or Pog you? Maho. 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 Quem é? Maho. Liberax. Kate, Serpé, Pepe, Hey, Oil. Maybe you stole? No. Kate, He was just hiding in the back. I was looking for my rhino. Hey, Pastisor, Pastisor, Fei. Libet. Kate, Kefe, Serp. Pré, Chachapeo. Oé, Kate, Kefe, Kate. Oé, Kefe, Prérax. Oé, Libet. Pré, Oi, Libet. Kate, Serp. Kefe, Pérax. Oé, Oi, Kate, Oi, Kérax. Chasséor. Oé, Pastisor. Libet. Kefe, Chasséor. Pré, Chasséor. Fei. Oye. Pérax.
I'll go up 19 population. Why not? Café, châtillon. Café. Pastisson. Bûcheron. Cueillette. Hiver. Ohé. Maro. Café. Should have enough food. Kate. Cueillette. Sec. Feuille. Oil. Sec. Terrasse. Café. Bûcheron. Ohé. Bûcheron. Maro. Pré. Châtillon. Ohé. Terrasse. APM low. APM low. I see you, Scout. Feuille. Bûcheron. Pré. Bûcheron. Curious to see what his opening might be. It might be Scouts as well. Bûcheron. Kate. Pré. Oil. Ohé. Hiver. Pastissor. Cueillette. Café. Kate. Barreau. Café. Feuille. Livré. Kate. Cueillette. Double lumber camp. And a house wall. Can I go? Oh, Ohé. Café. Yvette. Café. Pastisson. Scouts for both of us. Pastisson. Ohé. Kate. Pré. Pastissor. Ohé. Café. Yvette. Ohé. Pastissor. Pré. Pastissor. À la bataille. Ohé. Pastisson. Café. Pastissor. Kate. Pastissor. À la bataille. Café. Pastissor. Pastisson. Feuille. Bûcheron. Pastisson. Ohé. Pastissor. Pastissor. Kate. Bûcheron. Maro. APM low. Café. Pré. Maro. Bûcheron. APM low. Ohé. Bûcheron. Kate. Pastissor. Pré. Pastissor. Café. Ohé. Kate. Pastissor. Café. Pastissor. Pastissor. Que fait APM low. Lol. Bûcheron. Café. Pastisson. Feuille. Pastisson. Ohé. Pastissor. Pastissor. APM Cueillette. low. Pastisson. Pastisson. Café. Kate. Pré. Pastissor. Ohé. Terrasse. Oil. Bûcheron. This actually is pretty good for me. Café. Pastissor. Pastissor. Pré. Hiver. Bûcheron. Ohé. Pastissor. Cueillette. Bûcheron. Café. Bûcheron. Café. Pastisson. Bûcheron.
Oui. Ok, bâtisseur. Prêt, bâtisseur. Bûcheron. Préfet. Prêt. Assaut. Prêt. Que fait? Ok, bâtisseur. Oui. Préfet. Assistant. Oui. Bâtisseur. Ok. Bâtisseur. Prêt. Libé. Bâtisseur. Oui. Prêt. Préfet. Ferdinand. Bûcheron. Ok. Bâtisseur. Bûcheron. Assistant. Préfet. Oui. Bâtisseur. Bien. Servait. Prêt. À la bataille. Prêt. Bâtisseur. 8 p.m. normal. Bien. Assaut. 8 p.m. low. Yeah, okay. I just busy microing. Bien. Que fait? Assaut. Da. Prêt. À la bataille. Que fait? Fait. Assistant. Oui. Bâtisseur. Bâtisseur. 8 p.m. normal. GG. Got in the back. This is like PM, I have one, two This tile way, hole in the Attila. back, Follow. which destroyed him. His civ is just better than mine in Castle Age, so I have to make something happen. I could have also played skirmishes in Castle Age to deal with cavalry at a switch. Or maybe go for a very fast siege push on this. That's the only gold he has. Otherwise, the second gold is over here. Third gold is over there. Thanks for the follow. You see Bella. Sui Bella? Suisa Bella? My bad, I don't know how to pronounce that. Thanks for the follow, man. I've got a guy on YouTube as well. What's up, what's up? Leo Benicio, greetings from Argentina. Welcome, welcome. Hope you enjoy the games. APM low when it drops to 249. I don't think I even have 10. Yeah, I put it on 250. No chance. What's up? Fuck, I'm missing so much chat because I think the app I'm using doesn't really put it live easily. You need to redeem like what Matador has, where Lemon Grab screams unacceptable when his APM drops below 400. No thanks, that sounds horrible. Sexy motherfucker again. What's up, GPN? Glad to see you here. Yeah, I'm setting up like this APM just to have it in the back of my... Like there should be a voice shouting at me if my APM falls below 250 during the game. Why not? Why not have the APM indicator? Six APM and you're just sitting there. Wow, that's fast idling. Yeah, I think it calculates a bit weirdly somehow.
if I'm clicking and stuff, it also acts and counts that. Maybe I can change a few settings here and there to have it more accurate. I need to do some other stuff on it. Plugins, data, general. Let's put it 230. 250. I'm getting alerted way too much. APM low. Yeah, this is easy to understand. 20 APM. I'll try to fix it next game. Hopefully, it's more accurate. Teuton's Khmer. Oh boy. This is not a good matchup for me. Khmer are much more flexible in castle edge than Teutons. But early game, I think I should have like a small advantage. 6 streamers? Hey, Stone, please. What's up, what's up? Watching on YouTube. APM normal. But I don't find my boar. There it is. That's the front boar as well. Map looks pretty compact. I can open. Is that a lame? No. I can open. What do you call it? Scouts and adapt from there. G913 Go Dragon. What's up, man? Hello, hello. Also need to find my DL. The DL spawn's so far away now. It's like you can't find it in your first scouting pattern, even if you try your best. It will be somewhere in the back or some shit. And I need those, especially when I'm playing scouts. Scouting Khmer doesn't really give me anything. I'm guessing he's gonna open scouts or straight archers. Both of those openings are fine against the scout rush. Like I can play scouts against both of those strategies and I'm gonna be fine. My berries are in the front and kinda on the hill, which is annoying. And my gold is on the side on a hill as well, which is also annoying. But we'll see when the time comes. Let's not try to panic already. Oh my god, this fucking deer. Just go around the house to your death. Margo is also pushing deer. His score would be higher if he was scouting me. He should be playing scouts or straight archers. Those are like the only two good openings for Khmer. You can make a barracks, but as Stone Please says, it's like making a market with Franks. I mean, you're just giving up your bonus of not being able to, like saving up the wood for your stuff. And I think I kinda agree. Like, you wanna avoid making the barracks as a Khmer player for as long as possible. Just use those resources to make more farms and stuff. He's moved out of his base. He's clicked up. Maybe. I'm going up 19 population. He might be going up 18. Yeah, he just clicked up.
The score just dipped a little bit, which indicates your opponent is going up to the feudal age or the next stage. There's different values for when the opponent clicks up. My score is still slightly higher than his. APM low. APM low. APM normal. Ja. Bereit. Gotta spam those hotkeys to make sure I keep myself in check. Bereit. Let's see, is this the extra gold? No, he should be on the other side. Relic and extra gold, so he should be somewhere over here or over there. The scout movement is weird. That means it might be walls, because I'm clicking on that side and it's not going in a straight line. Yeah, there's the walls. APM low. APM Whenever low. you click inside in a black direction and your scout moves weirdly, that usually means your opponent is heavily walling. Let's see what building he made. He made scouts, so he's playing scouts as well. I'm gonna play a little bit more defensive in the opening because I have Spearman, he does not. And I fucked up by clicking wheelbarrow. Ouvert. Ja. Ouvert. Hey, ja. Bereit. Ouvert. Ja. Ouvert. Heiße. Ouvert. APM low. APM normal. Bereit. Heiße. Ouvert. Heiße. Ja. Ouvert. Hey, ja. Holzer. Heiße. Bereit. Ouvert. Ja. Hey, ja. Ouvert. Heiße. Hey, ja. APM low. Ouvert. Hey, ja. Holzer. Ja. Ouvert. Holzer. Bereit. Ja. Ouvert. Das ist Gold. Not the best opening, I must say. APM normal. But survived. That's all I needed. Hauber. Heiße. Hauber. Hey, ja. Ouvert. Super fast start to switch. I need scums against that. Ouvert. That's painful for him. I'll try to intercept more archers. If I can.
Heiße, wäre. Bereite, Uwe, Reise, Gebure, Ja, Sestome. Bereite. APM low. Heise. Ja, Sasa. Sestome. Ja, bereite. Bereite. Ja. Wäre. Ja, Heise. Ja. Ja, Striket. Heise. Hey, ja, Holzer. Bereite. Ja, bereite. Heise. Ja, das ist so. No clutching here. ja, Heise. So. Heise, Bubere, Uwe, Holzer, Ja. Bereite. Heise. So. Bereite. Dies war. Ja. Heise. Ja. Ja. Dies war. Bereite. Das ist so. Heise. So. Bereite. Das ist so. Ja. Heise. Bereite. Heise. Dies war. Ja. Heise. Ja. Dies war. Ja. Ja. Bereite. Ja. Das ist so. Sestome. Dies war. Stritet. Bereite, Ubere, Ja. ja, Ubere, Heise. Heiße, ja, Bereite. APM normal. Ja. Bereite. Heise. Dies war. Bereite, Gebure, Suche, Bereite. Das ist so. APM low. Sestome. Stritet. Ja. Ja. Stritet. APM normal. Bereite. Das ist so. Heise. Dies war. Sestome. Ja. Heise. So. Bereite. Heise. Bereite. Ja. Heise. Ja. Stritet. Bereite. Heise. Bereite. Das ist so. Sestome. Heise. Ja. Sasa. APM low. Gebure, hey, ja. Holzer, Ober, ja, Sauber. Ja. Sestome. APM Bereite. normal. Heise. Stritet. ja, Bubere, Bereite. Heise, Bubere, Bereite, Suche, Bubere, ja, Bereite. Dies war. Sestome. Ja, Gebure, Heise. Stritet. ja, Bubere, Ober, Bereite. Ja. Bereite, Dies war. Holzer, Heise. Heise, hey, ja. APM low. Ja, wäre. Bereite, Holzer. Bereite. Das ist so. ja, Heise. Ja. Dies war. Ja. Das ist so. It's going back. Heiße, wäre. Good for me. Ja. Das ist so. Suche, Holzer, Bereite. Ja. Dies war. Heise. Heise, Bubere, Bereite. Das ist so. Ja. Heise. war. Ja. Das ist so. Bereite, Bubere, Holzer, ja, Holzer, Ja. Dies war. Bereite. Das ist so. Ja. Sestome. Dies war. Bereite. Bubere, APM low. APM low. APM low.
was ich soll. Bubere. Bereitet? Ja, dies war... Bereitet? Pace, was ich soll. Ja, APM low. bereitet? Ja, dies war... Pace, das war... APM low. Was ich soll. Ja, Holzer. APM low. Pace, das Grieche. Bereitet? Ja, Bubere. Ja, das ist so. Dies war so. APM low. Bubere. Bubere. Ouvert. Bereitet? Ja, Systemet. Tassa. Pace, bereitet? Systemet. Ja, Bubere. Pace. Is 3 TC, I'm 1 TC. Bereit. Not good. Ouvert. APM low. I am Teuton or he is Teutons, what the fuck? Bubere. Ja, Bubere. APM low. Pace. Ja. Ouvert. Ja. Bereit. Ouvert. Pace. Bubere.
Heiße, das ist soll. Ja, das ist soll. Heiße? Bubere. Bereite. Bubere. Bure. Bubere. Ja. Bubere. Ja. Bubere. Sauber. Ja, das war. Bereite. Kinda turned it around, but it's not over until it's over. Bubere. Bubere. Heiße. Das war ja, Bereite. Heiße. Bure. Rete. Heiße. Bereite. Bubere. Bubere. Bereite. Bubere. Heiße. Ja, Bereite. Ja, Rete. Ja. Bubere. Ja. Bereite. Ja. Das ist Rete. Heiße. Rete. Heiße. Das ist wahr. Das ist soll. Ja. Ja. Bereite. Bereite. Ja, das war sich so. Ja. Ja. Heiße. Das ist soll. Ja, streetet. Hey, ja. Ja. Sauber. Ja. Heiße. Sauber. Hey, ja. Heiße. Sauber. Bereite. Ja. Bereite. Bereite. APM low. Heiße. APM normal. Heiße. Hey, ja. Das war. Ja. Bubere. Bereite. Ja. Das war. Ja. Heiße. Holze. Bereite. Ja. Holze. System
Gestritet. Heiße. Ouvert. APM low. Ja. Ja, das ist so. Bereit. Ja. Ouvert. 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 Heiße. Das ist so. APM normal. Hey, ja. Ouvert. Ouvert. Bereid. Ouvert. Hey, ja. Ouvert. Geboren. Ja, dies war ja. Heiße. Geboren. Ja. Ouvert. Ja. Ouvert. Ouvert. APM low. Holz. Das ist drüber. APM normal. Hey, ja. Das ist Ouvert. Ja. Ouvert. Dies war Stürme. Ja. Heiße. Dies war Stürme. APM low. APM normal. Heiße. Ja. Dies war Bereite. Heiße. Ja, das ist so. Ja. Heiße. Holz. Bereite Stürme. Hey, ja. Klick mal. Klick, 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 klick mal. Ja. Klick mal. Klick mal. Ja. Heiße. Bereite. Ja, Street ist weiter. Street. Ja. Bereite ist da. APM low. APM normal. Bereite ist Stürme. Heiße. Heiße. Stürme. APM low. Bereite. Heiße. APM low. APM normal. Bereid. Ouvert. Alba. Heiße. Heiße. Die Uhren. Ja. Heiße. APM low. APM normal. Bereite. Uhren. Heiße. Bereite. Heiße.
later. Pacer. Streeted. Ja. Belater. Ja. Belater. Streeted. Ja. Pacer. Stormer. Ja. Streeted. Later. Stormer. Pacer. Belater. Pacer. Ja. This war Pacer. Ja. Streeted. Das ist so. Later. Ja. Holzer. Ja. Pacer. Ja. Belater. Pacer. Bereite. Ja. Ja, ja, der Leiter ist so. Pacer, streeted, ja, Sestome. Der Leiter ist da. Ja. Sestome. Hey, ja. Der Leiter, ja. Streeted, Sestome. Der Leiter, ja. Sestome, streeted. Der Leiter, Fuck. No upgrades. Ja, der Leiter, ja. Pacer, streeted. Ja, Sestome. Pacer, ja, Sestome. Ja. Bereite. Der Leiter, Pacer, ja, Sestome. Der Leiter, streeted. Pacer, Sestome. I'll read chat after the game. I know you guys are chatting.
APM and asking me low. stuff. But this game is a little bit on the APM normal. harder side. But I have the gold, I have the relics. GG. My army composition is better for late game. He had the position in mid game, but he fucked up by moving out too much. I don't think I should have won this game, but he APM misplayed, low. and I managed to pull it out. Guardians of Yuna, what's up, man? In the kick chat, hoo on YouTube, Ike Double at Ryan Souza, No Chance, Tech Tree. What's up, Mr. Tempo? Hey, sir. Holy fuck, this game was tough. This wasn't an easy game. Like, I have 5 relics. The extra gold helped so much to hold the position. TG खेलने लगे हैं. Nice. Phew. Tough game. The APM thing kept going off and on every now and then. Great game. Thanks, man. Was a tough one. Margo is not an easy opponent to play against. What next? Do I want to queue another one? Or do I want to take a break out of those two really hectic games? Well, the first one was his mistake with the hole, but the second one he gave me a really tough fight. Who else is queuing? Belgium is queuing, but he's 101 rating. 101 on the ladder. Not sure if I'll match him. I can also watch Jibatong versus Cyclops, which is going on right now. I was curious about that set. Hey, Hiten, what's up? What's up? I'll do this one actually. I'll watch one game. I wanted to watch the set between these two guys anyway. It's the first game, Gurjaras versus Malians on Arabia. And the game is immediately over because out of sync. Perfect. Fuck me. Try again. Because they're definitely playing the game right now. Nope. They might be playing on a different patch. Maybe. That's the only reason it disconnects like this. Or I don't know what is happening. Maybe I can try spectate another game. Or maybe I need the maps. Oh, actually, I think I understand what happened because I have T90 Titan League maps installed. T90 Titans League. I'll just disable this for now. Maybe that allows me to spectate the game. It might be interfering with this. Nope. Can I watch another game? Let's see. I'm just checking. I won't watch this game to the end. Or does it disconnect as well? Nope, it's working. So it's just their game. I can't spectate. Weird. Can we play that micro thing? No, I tried it once.
I did not really make it that far, and then I gave up, and I do not really like those small clicky thingies. It's fun, but not for me. I don't particularly enjoy those. Fuck it, let's play more instead. I'll get water. One sec, be right back. This way, Attila. Follow. No. I think the APM thing bugged out. Was it like this the entire game? I guess it was. I can check. I have YouTube, man. YouTube streaming is just so much better than... I mean, at least the interface for YouTube is just so much better. I can replay just so much better than... I mean, at least the... Yeah, even it's kind of real time. Yeah, it was like that the entire game. Fuck me. It looks pretty shit. Mine was fine first game, but I think I messed up some settings trying to fix it. It's not that bad. Fuck me, I'm getting sniped by running. Sniper. கட்டுவேன் என்ன கட்டளை பொறுக்குவேன் Dravidians versus Saracen. சரி அப்படி நான் தயார் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை நான் தயார் என்ன கட்டளை சரி சரி நான் தயார் கணமே என்ன கட்டளை நான் தயார் இக்கணமே சரி வேட்டையாடுவேன் என்ன கட்டளை
சரி வேட்டையாடுவேன் என்ன வேட்டையாடுவேன் ஏ என்ன வேட்டையாடுவேன் ஏ என்ன வேட்டையாடுவேன் I guess I'll play forward because I வேட்டையாடு want him to spend the stone on the tower. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் சரி வேட்டையாடுவேன் ஏ வேட்டையாடுவேன் சரி ஏ என்ன கட்டளை வேட்டையாடுவேன் ஏ வேட்டையாடுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் வேட்டையாடுவேன் ஏ நான் தயார் என்ன கட்டளை நான் தயார் கணமே ஏ சரி அப்படியே சரி மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை ஏ செய்கிறேன் நான் தயார் வேட்டையாடுவேன் நான் வேட்டையாடுவேன் கட்டுவேன் சரி இக்கணமே ஏ செய்கிறேன் நான் தயார் சரி வேட்டையாடுவேன் சரி வேட்டையாடுவேன். It's better than going back with my scout. I'm just gonna use my villager வேட்டையாடுவேன். நான் வேட்டையாடுவேன். to pick up the sheep. சரி என்ன வேட்டையாடுவேன். Not gonna waste scouting time. When you're forwarding, you have to make sure you know where your opponent is, so it is pretty necessary. ஏ கட்டுவேன் நான் வேட்டையாடுவேன். சரி சரி நான் தயார். அப்படியே ஏ அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை காட்டில் பொறுக்குவேன். சரி காட்டில் பொறுக்குவேன். என்ன கட்டளை ஏ சரி நான் காட்டில் பொறுக்குவேன். காட்டில் பொறுக்குவேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை APM low. சரி ஏ சரி அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை சரி அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை ஏ, சரி அப்படியே செய்கிறேன். APM normal. என்ன கட்டளை ஏ சரி I guess he's on south. Yeah, there's the relic in the என்ன good. கட்டளை ஏ சரி நான் என்ன கட்டளை நான் அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை ஏ நான் சரி அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன் ஏ That typing costed me a bunch. என்ன கட்டளை கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். சரி கட்டுவேன். என்ன கட்டளை கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன் கட்டுவேன். சரி மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? ஏ சரி. இங்கனமே உங்கள் அப்படியே சித்தம். செய்கிறேன். சரி சரி நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். உங்கள் கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி. என்ன கட்டளை ஐயா? இந்த கணமே நான் போகிறேன். சரி, உங்கள் சரி. சரி ஐயா. இந்த கணமே ஏ, போகிறேன். இங்கனமே. அப்படியே செய்கிறேன். சரி அப்படியே செய்கிறேன்.
காட்டில் பொறுக்குவேன் கட்டுவேன் நான் தயார் காட்டில் பொறியே செய்கிறேன் என்ன கட்டளை சரி நான் தயார் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை No! சரி Get it. நான் இந்த தயார் கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி இங்கனமே சரி இந்த கடமை போகிறேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு நான் கட்டுவேன் தயார் என்ன கட்டளை சரி சரி என்ன கட்டுவேன் இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் கட்டுவேன் சரி சரி உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டுவேன் சரி என்ன கட்டளை சரி கடமை சரி போகிறேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி சரி கட்டளையை செய்கிறேன் என்ன கட்டளை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி சரி கடமை போகிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் சரி இங்கனே செய்கிறேன் என்ன கண்டல் சித்தம் உங்கள் சித்தம் சரியே செய்கிறேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தாக்கு சரி சரி ஆயுதத்தை எடு கடமை போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன் கட்டளை அப்படியே கட்டுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளையா சரி என்ன கட்டளை சரி கட்டுவேன் அப்படியே சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் உங்கள் சித்தம் நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் APM low, APM normal. சரி கட்டுவேன் சரி சரி என்ன கட்டளை காட்டில் பொறுக்குவேன் ஆயுதத்தை எடு நான் தயார் சரி என்ன கட்டளை கடமை சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை என்ன அப்படியே கட்டளை செய்கிறேன். உங்கள் அப்படியே கடமை செய்கிறேன். போகிறேன் கட்டளை என்ன கட்டளை சரி ஐயா. கட்டுவேன் என்ன கட்டளை சரி சரி உங்கள் சித்தம் நான் தயார் கட்டுவேன் சரி சரி பொறுக்குவேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு சரி இங்கே கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா நான் தயார் அப்படியே செய்கிறேன் நான் APM தயார். low. வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன் சரி என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சரி ஐயா நான் தயார் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் என்ன தயார். கட்டளை சரி என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே செய்கிறேன் நான் தயார் சரி உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் ஆயுதத்தை உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் நான் கட்டுவேன் என்ன கட்டளையா சரி இந்த கடமை போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் சரி உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சரி இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளையை செய்கிறேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் கட்டுவேன் உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சரி இந்த கடமை போகிறேன் சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை சரி இங்கனமே அப்படியே செய்கிறேன் இங்கனமே என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா சரி கட்டுவேன்
சரி நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன உங்கள் கட்டளை சித்தம் சரி சரி ஐயா சரி அப்படியே செய்கிறேன் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை என்ன கட்டளையை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி கட்டுவேன் நான் கட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கடமை போகிறேன் சரி அப்படியே சரி ஐயா சரி இந்த கடமை போகிறேன் ஏய் அப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் கட்டுவேன் சரி 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 ஐயா உங்கள் ஆயுதத்தை எடு சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி பாய்ந்து தாக்கு நான் தயார் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சரியே நான் தயார் சரியே செய்கிறேன் என்ன கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி இங்கு அப்படியே உங்கள் செய்கிறேன் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் மரம் வெட்டுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் மரம் வெட்டுவேன் சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இங்கனமே அப்படியே நான் தயார் கட்டுவேன். என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன் APM இந்த கடமை low. போகிறேன் சரி உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கடமை போகிறேன் சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு தாக்கு சரி உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி ஆயுதத்தை எடு APM low. என்ன கட்டளை சரி 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 என்ன கட்டளை APM normal. சரி ஐயா சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சரியே சரி சரி ஐயா அப்படியே செய்கிறேன் சரி என்ன கட்டளை அப்படியே ஆயுதத்தை எடு ஆயுதத்தை எடு சரி பாய்ந்து முன்னேறு APM low. என்ன கட்டளை நான் சரி சரியே செய்கிறேன் பண்ணிடுவேன் நான் தயார் APM normal. சரி உங்கள் சித்தம் கடமை கட்டளை APM low. உங்கள் கடமை உங்கள் சித்தம் APM normal. எங்கனமே சரி என்ன கட்டளை ஐயா சரி கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் உங்கள் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை செய்கிறேன் மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி APM உங்கள் low. சித்தம் என்ன கட்டளை தயார் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் சரி மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை வேண்டுமே மரம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டுவேன் மரம் சரி வெட்டுவேன் முன்னேறு அப்படியே செய்கிறேன் நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டளை சரி நான் கட்டுவேன் உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் கட்டுவேன் சரி என்ன தோடுவேன் கட்டளையே என்ன கட்டளை நான் தயார் வெட்டுவேன் நான் தயாரிடுவேன் உங்கள் சரி ஐயா சரி அப்படியே தாக்கு கட்டுவேன் 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 மரம் வெட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை சரி சரி அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் என்ன சரி கட்டுவேன் தோண்டுவேன் உங்கள் சித்தம் முன்னேறு நான் தயார் சரி கட்டுவேன் சரி என்ன கட்டளை நான் மரம் வெட்டுவேன் சரி ஆயுதத்தை எடு இப்படியே சரி நான் தயார் கட்டுவேன் 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 சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன்
என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் எடு APM normal. உங்கள் சித்தம் சரி முன்னே எடு APM சரி low. கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை APM normal. கட்டுவேன் நான் தயார் அப்படியே செய்கிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை முன்னே எடு சரி ஆயுதத்தை எடு நான் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் முன்னே கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை அப்படியே கணமே செய்கிறேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி ஐயா கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் சரி என்ன கட்டளை சரி ஆயுதத்தை எடு கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயாரேவேன் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை துவேவேன் என்ன கட்டளை சரி முன்னே கடமை போகிறேன் உங்கள் சிப்படியே சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் கட்டுவேன் நான் தயார் என்ன கட்டளை சரி பாய்ந்து தாக்கு நான் தயார் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை தாக்கு சரி முன்னேறு சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை செய்கிறேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் தாக்கு தோண்டுவேன் நான் தயாரேன் சரி கட்டுவேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன APM கட்டளை low. ஆயுதத்தை எடு சரி சரி ஐயா சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு நான் தயார் நான் தயார் சரி கட்டுவேன் சரி ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் நான் தயார் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் முன்னே தாக்கு நான் தயார் சரி அப்படியே செய்வேன் என்ன கட்டளை சரி தோண்டுவேன் நான் APM low. தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை கடமை ஆயுதத்தை எடு நான் தயார் கட்டளை கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் சரி என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் கட்டுவேன் சித்தம் சரி சரி நான் தயார் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சாய்ந்து தாக்கு உங்கள் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் கட்டுவேன் APM low. என்ன கட்டளை
Fucking monks and siege. சரி ஏ கட்டுவேன் சரி அப்படியே செய்கிறேன் APM low. என்ன கட்டளை சரி முன்னேறு APM low. ஏ கட்டுவேன் தோண்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை முன்னேறு எடு சரி நான் தயார் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கணமே கணமே போகிறேன் சரி முன்னேறு ஏய் சரி கட்டுவேன் விளையாடுவேன் உங்கள் ஆயுதத்தை எடு அப்படியே சரி என்ன கட்டளை சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே என்ன கட்டளை சரி ஏ சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை போகிறேன் நான் தயார் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை என்ன கட்டுவேன் சரி நான் தயார் தோண்டுவேன் என்ன கட்டளையா சரி ஆயுதத்தை நான் எடு தயார் என்ன கட்டுவேன் கட்டுவேன் ஏய் சரி நான் தயார் கட்டுவேன் சரி சரி தோண்டுவேன் அப்படி நான் கட்டுவேன் இந்த கணமே போகிறேன் ஏ சரி கட்டுவேன் ஏ கட்டுவேன் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு நான் தயார் கட்டுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் ஏய் என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு ஆயுதத்தை This way, Attila. ஆயுதத்தை எடு Follow. ஆயுதத்தை எடு APM low. சரி உங்கள் சித்த ஆயுதத்தை முன்னேறு சரி பாய்ந்து தாக்கு சரி சரி கணமே போகிறேன் கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்த கணமே போகிறேன் APM என்ன கட்டளையா சரி சரி தயார் கட்டுவேன் சரி உங்கள் கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை எடு நான் தயார் கட்டுவேன் உங்கள் ஆயுதத்தை என்ன எடு கட்டளை கட்டுவேன் 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 ஏய் என்ன கட்டளை? மறந்துவிட்டேன் APM low. APM low. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார்ட்டுவேன் சரி முன்னேறு என்ன கட்டளை எடு சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன் கட்டளை கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் ஏ கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே உங்கள் சித்தம் என்ன ஆயுதத்தை எடு APM low. நான் தயார் கட்டுவேன் ஏ கட்டுவேன் கட்டுவேன் சரி முன்னேறி போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு APM low. என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு ஐயா சரி முன்னேறு தாக்கு உங்கள் சித்தப்படியே சரி ஐயா ஏய் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் கட்டளை அப்படியே சரி என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் ஏ அப்படியே சரியா இக்கணமே உங்கள் சித்தம் அப்படியே கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன கட்டளை சித்தம் ஆயுதத்தை எடு
கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை சரி கட்டுவேன். சரி. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். 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 என்ன கட்டளை? கட்டளை சரி இந்த கணமே செய்வேன் கட்டுவேன். சரி. மரம் வெட்டு. சரி. சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை? பண்ணுவேன். உங்கள் சித்தம் சரி. பண்ணுவேன். என்ன ஆயுதத்தை எடு போகிறேன் என்ன கட்டளை? சரி என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். உங்கள் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். தோண்டுவேன். ஆண்டவன் பெயரில் அப்படியே என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை கட்டளை இந்த கணமே மரம் செய்வேன் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி அப்படியே செய்கிறேன். உங்கள் காலத கணமே நான் செய்வேன் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை நான் விடை பெறுகிறேன் இந்த கணமே என்ன செய்வேன் கட்டளை? APM சரி, என்ன low. கட்டளை? உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா சரி கட்டுவேன். சரி அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் நான் தயார். ஏய். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை அப்படியே சரி கட்டுவேன். நான் கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? தயார். உங்கள் கட்டுவேன். என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா கட்டுவேன். என்ன கட்டளை APM low. சரி தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். உங்கள் காலத்தில் நான் விடை பெறுகிறேன் சரி கணமே செய்வேன் உங்கள் கணமே போகிறேன் சரி கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை எடு நான் தயார். என்ன கட்டளை நான் விடை பெறுகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு சரி அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு சரி. என்ன கட்டுவேன். கட்டளை உங்கள் ஆயுதத்தை எடு ஆயுதத்தை எடு கட்டுவேன். சரி நான் தயார். அப்படியே அப்படியே செய்கிறேன். சரி இந்த கணமே செய்வேன் அப்படியே நான் தயார். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை அப்படியே உங்கள் சரி சித்தம் இந்த கணமே செய்வேன் சரி அப்படியே நான் தயார். கட்டுவேன். தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன். சரி என்ன கட்டளை விடை பெறுகிறேன் ஆண்டவன் பெயரில் அப்படியே என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் கட்டுவேன். 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 சரி. சரி. கட்டுவேன். சரி ஐயா நான் தயார். சரி. என்ன ஆயுதத்தை எடு கட்டுவேன். சரி கட்டுவேன். 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 உங்கள் கணமே போகிறேன் கட்டுவேன். APM low. என்ன கட்டளை? சரி நான் கட்டளை பெறுகிறேன் அப்படியே ஆண்டவன் பெயரை பெறுகிறேன் சரி இந்த கணமே சரி. செய்வேன் கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளையே சரி கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரியை சரியை யானமே போகிறேன் சரி நான் தயார். என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு அப்படியே சரி செய்கிறேன். ஆயுதத்தை எடு சரி
அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன் சரி, இந்த கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை? சரி அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை ஐயா வேண்டுவேன் உங்கள் சரி ஆயுதத்தை எடு நான் தயார். கட்டுவேன். APM mode. கட்டுவேன் நான் தயார் உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே செய்கிறேன். உங்கள் சரி கடமை போகிறேன் சரி சரி இந்த கடமை போகிறேன் நான் தயார் கட்டுவேன். உழுவேன். சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே செய்வேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சரி ஐயா சரி கட்டுவேன் என்ன சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சரி கடமை போகிறேன் Phew, fuck me. That. What the fuck is this game? Freaking Saracens, man. Even when they're dead, they're not dead. The market prices were crazy. I got housed too much. I lost all my castles, so I kept getting housed constantly. Needed the massive overboom. Hey, Spreezy, what's up, This man? way, Attila. AKU, Follow. Adwood, A2DE fan. What's up, guys? Branding play, thanks for the follow. Grey Harry, thanks for the follow. VNS Halen, thanks for the follow. Wrong Halen. Fuck me. These, like, why am I playing such late games? This way, Attila. Follow. I wanna watch some games. Man, these are so fucking tiring when the game goes this late. The game was over, but it kept going late. Overtaken versus Viper. What the fuck? What the fuck, what? Feels good, man. I know, right? I'll take one game break. My hands fucking hurt. Very enjoyable game to watch. Yes, it was very enjoyable to watch, I would guess, but not enjoyable to play. There was like so many things happening all over the map. I'm pushing on the left, defending my base, getting pushed with trebs and hand cannons while macroing. Not easy. This way, Attila. Have you Follow. tried 19 pop mana town? Yes, I have. But you can do 17 pop mana towns with Lithuanians. High involvement? Yes. I also can't pay attention to the chat as much as I would like to when playing games like those. It's actually impossible. I've tried sometimes, but then you just lose your entire army or something. Props to everyone who can pay attention to the chat while playing those insane games. Okay, watching this game, Malay versus Burgundians. Malay have the early advantage. Burgundians takes a little bit time to get rolling. Viper playing Burgundian, 2 on wood, fast wood upgrade. Scouted pretty much everything, pushing all the deer. Just the usual. Anything else I missed? Let's see. Racks in his face like a castle. Yeah. Just your classic forward shenanigans. Overtaken being such a nice guy. Not stealing Viper's sheep. Just giving him back. Well, not giving him back, but leaving them there. Overtaken going for militia. It might be French, it might be Manatoms. Viper's not making sure. He's not camping the barracks, he's just coming back to hunt down
or keep track of his opponent's scouts. A few trap attempts. It's going to be French rush. Manages to quick wall at the last second. He walled it and because of how close. What? He walled it in because of how close. What does that mean? Because of how close? I guess you mistyped. So straight skirmisher opening against the French rush. It's a bit harder to play this one. Your Rax last game? Yeah, I think so. The barracks should be in the middle of the map. Kinda close to him, but not in his base. Because even if he manages to wall in your archery range, it's fine because of the skirmishers become useless in the mid-feudal age anyway. But you still need your barracks against your opponent's scouts. Saracen117, thanks for the tier 1. 6 months. Welcome back. Really appreciate that. Apa syasananya, Baginda? Viper almost lost a scout. Skirms, archer mix versus pure skirmisher. And spearman. He's just holding the pressure with only skirmishers so far. If we check statistics, economy difference, there's a little bit of a food bump, but that's pretty much the same. It doesn't really change anything because Overtaken has been collecting gold and is ahead by 2 villages. Viper got house, so that will cost him another villager. That almost is as good as killing a villager. He lost the spearman, which allows him to continue the villager production, but costs him a skirmisher. Getting housed is one of the worst things you can do in the early game. My approach to it nowadays is always make like 2 houses in a situation where you want to make a house. If you're making a house, make 2. That usually is good enough. And try to keep like a 15 to 20 population space over the limit that you would want. You don't want to make too many houses because then you're wasting wood, which you need to make farms, which delays your uptime to castle age. So yeah, it's like a careful balance. I would say like 2 or 3 houses above what you require. So this is like almost perfect. Like you basically want almost 15 population difference between your maximum limit and your actual population. Skirmishes and archers being pushed back. Only +1 attack for Viper, +1 armor for Overtaken at the same time as well. In skirmisher wars, armor doesn't really do anything, so Viper is skipping it. He's also like really greedy, so it makes sense why he's doing what he's doing. Market from Overtaken, selling all the stone, buying food, all the usual stuff. This is gonna be very rough because Viper is one of the players who almost never uses the market. So if he doesn't win this fight and snowballs this back towards Overtaken's base, Overtaken with his faster upgrade should be able to push Viper off gold and off world. Yeah, Viper is adding stable because he sees so many archers from Overtaken. If Overtaken pushes him all the way back to Viper's base, he will see the transition and will just add a couple of spearmen. He's even cutting production. So this is the time to retreat, go all the way back into your base. You don't really want to fight anymore or try to avoid as many fights as possible. Viper is kind of pulling him back. He's trying to force the fight and trying to take him back towards his base. If Overtaken bites, he will die to scouts. The scouts are going to be added once Viper clicks up, but Overtaken is going to be up much faster. He needs like 1 spearman or 2 spearmen with this skirmisher mass, and he can just punish Viper for playing this open and having a faster uptime. Once the Bodkin and the elite skirmisher kicks in, it should be very good for Overtaken. Okay.
Mess comes, elites come, you see the spearman, now you'll add, you see the scout, you add spearman? Viper is trying to trade away all his skirmishes before Overtaken gets his upgrades. Overtaken just ignores the scouts and kills them with pure skirmishes. I guess the Bodkin is just enough. And the extra scouts, this is why you need spearmen. Viper's just gonna keep adding more scouts while he's going out. And he has made a makeshift wall in front of his base to almost take no damage against the skirmishes. Skirmishes is not really the best unit to kill villagers. Overtaken is adding a couple of archers from behind now. And Viper got relatively unpunished for his slow uptime so far. Elite skirmishers should push away Viper of Gold. He has a back gold which he'll transition to. These villagers just go over there, make a town center or something. Instant monastery and light cav upgrade is being researched. He saw the monastery from Overtaken, so light cav upgrade makes a lot of sense. This is where the 1 or 2 spearmen of Malay can help a lot. If he had like 2 or 3 spearmen, Viper cannot fight this at all. And it's like you don't need pikemen. You can just make spearmen against the potential scouts. Knights, you pretty much die anyway, but you don't want him to get away with like not being able to invest something. He gets so much value out of his scouts. Overtaken adding TCs and is basically losing all the army. All the momentum has shifted towards Viper's side. Handguard, town center is being added immediately, and Viper's just gonna play a little bit more of a macro game. If we check resource collected, this is where the difference is starting to show now. I think the extra food collected in the early castle age tells the entire story. In terms of unit composition, yeah, Overtaken is going for less expensive units, but it's just easier for the Burgundian player to exploit their cheaper economy technologies to get a massive eco lead over their opponents. Light cav, and now he's gonna switch to Cavalier. He clicked Cavalier is not making any. Did Viper lose any scout in that fight? Looks like he pulled all the injured ones. I think he lost like 1 or 2 in the main fight. But yep, Viper is really good at doing all these small stuff where he's just gonna take a fight, keep attention to whichever unit is getting low and pull it back, and then heal it up. It's so much value out of your units. It's like you're getting double the value for free if you manage to heal them up. Ayo. A couple of Cavaliers still being added. Viper still has not needed a siege workshop. A siege workshop solves all his problems right now. He's behind on village account, but I would still prefer Viper's position. Ignore the score. Ignore the... what do you call it? Ignore the village difference. It's just like Viper's economy is so much better compared to Overtaken's. He's even floating like food and gold and stuff. He was doing that for getting armor. And gold upgrade is much cheaper now. I forgot what it costs for Burgundians. It's like really cheap. 117 food. Holy shit. It's so much extra gold for so little. I think gold upgrade might be one of the things you almost get immediately when you reach Castle Age. With how heavily people play market now, as Burgundians, it might be the play just to get it immediately once you reach Castle Age, since it's so cheap and you can trade it for food and other resources. He'll jump for the monks. Light cav got all the kills on the monks. Monks retargeted to the Cavalier, but it wasn't in time.
Overtaken loses his entire army. Overtaken is 3 town centers, but he is 0 army now. I think this is close to the end of the game. I can just speed it up. This basically means the game is over. That fight is all he needed. Viper can drop a castle, add more cavalier, add light cav, macro even more. He's even adding a 4th DC. He's applying his own saying. If you get ahead, get more ahead. Instead of killing Overtaken, he's just macroing more. Makes sense to me. That's like what Viper's playstyle is like. He's not gonna go for the kill on you. He's just gonna keep taking really big advantages and eventually you'll run out of gas against him and Overtaken dies. That fight was all you needed. Like the early fight, Overtaken, if he makes like 1 or 2 spearmen with his skirmisher mass, he holds the position and actually pushes Viper all the way back to his base. And he was gonna be fine. Okay, let's watch a runnings game. Why not? Overtaken. Yeah. Really sick game by Viper. Think my camera is like way too fucking on the top. This should be fine. Lithuanian Poles in this matchup. Jack spawning on the bottom left, running spawning on the bottom right. Map is Arabia. I think I need to change a couple of my colors. Why the fuck does... Like the gold looks like it's a hunt. I might have to... Like there might be a color mod. Give me 1 sec. I actually... Now that I noticed it, it's some weird mod. Color. Minimap colors. Fuck this. Why do I have this one? Anything else? This is fine. Does it fix? No, I have to just go back into the load game. I'll just watch the replay. I'll jump into the live game later. Yeah, it fixed the minimap. This is so much better. The colors were so faded in that mod version. It actually looked horrible. Okay, coming back to the game again. Lithuanian versus Poles. Poles probably is a very tricky civ to play in this matchup. I would definitely prefer to play Lithuanians. They have a more open tech tree and very strong late game, and they get access to Lightus, which has no counters for Poles. Poles cannot counter that unit in late game. Even Castle Age, it's very tough to counter Lightus if you can snowball them as the Lithuanians. You don't get access to Halberdiers, and most of the unit Poles has just are not going to stand up to Lightus. In terms of the opening, we'll see what each of them would like to go for. Running already preparing a couple of house walls, and Jack is playing 3 onward. Looks like a scout opening. Running already has a barracks going up. Maybe indicates a archer, man-at-arm, or a French rush. It's gonna be a 19 pop French rush versus... What pop did Jack go up on? Jack went up on 20, so he's 1 population later. Jack gets his walls up. Running should dive. Running could have died this very easily, but he's just gonna hit the houses instead. Running might be fully walling now. Here comes the full walls. Jack is playing skirmishes after making a couple of farms around his full work. All pretty standard stuff. 1 archer to push away the repair villager.
And militia plus the spearmen are hitting the house. Skirmishers should be able to pick up the army. Look at the movement actually. This is gonna be pretty cool. Usually you wanna just put the skirmishers inside and pick this army off, but he's gonna go on the back side so that he can get more kills. He can chase the army down. Not a lot of people do that. They'll just send one skirmisher to push the army away, but he wanted to get the kill. The attempt failed, but he did try it. Got the archer though. That's one archer, and running got a lot of value by forcing repairs and stuff. I would say it's already a pretty good opening for him. 7 on this wood line, 3 on gold, rest on food. Running one villager ahead because he forced some houses, some idle time. But that should not really be an issue. A tower on the gold to protect it. Probably a little bit premature if I would say so myself, but I guess he wanted to make less army and play a little bit more passive, which makes sense. You don't really want to fight a lot in feudal age where your Polvark bonus is just kicking in. You want to use this to go up to castle age pretty quickly. Running's follow-up might be knights and crossbows. He's still making archers. He saw the tower, so he might want to bust through here. And Jack would want to honestly make like a couple of houses on this side of his palisades to make sure Running can't get in. Running already sending villagers to stone because he's gonna sell everything. And time to garrison everything and click up to the castle age. Scout, auto scout. This is not a manual scout. This will have like a different flag as soon as it reaches. That indicates it's a auto scout. Or maybe not. Maybe he manually clicked these for scouting around his map. Hiding a blacksmith, going up. Jack is up like a villager behind. Yeah. He's like ahead in villages, but he's behind in his uptime by a villager. There's the houses I was talking about, but these palisades are still pretty vulnerable. You'll never see a base layout like this from any other civilization where they are walling out their town centers. It's rare, but Poles are pretty common for doing a layout like this in front of their base. Adding one scout to push away any potential skirmishers, moving out with archers, adding one more scout just to be extra careful against a lot of skirmishers. Meanwhile, Jack is heavily on stone, adding his own stables just to be safe against any sort of pressure he's gonna feel, but this pressure is gonna be pretty hard to stop. Running is just attacking the house. I guess it's harder to revolve behind, but you just need to delete the farm and make some building over here, but then you might need to even delete the Polvark. I don't know, it's very rough for Jack, I would say. The running even finds a jackpot, kills all the stray skirmishers which were coming towards his base. Instant monastery to pick up relics, that's what you want to do as Lithuanians. Can add knights, crossbow, bodkin, and has a couple of villages on stone just in case he wants to add town centers and boom behind. Probably has too many on stone. Maybe he wants to go for a lighter switch, which is very weird if you want to play it 1 TC style against a civilization like Poles. Running commits. Oh boy. He's just committing. This is pretty rough for Jack. 1 villager gone. 2 villager gone. Running micro. Second villager gone. Now the knight is gonna be targeted. Maybe you can flank it down. The scouts are being targeted first. I guess they're the big damage dealers for right now. But knight should be able to clean everything. Targeting another villager, maybe a third will. Gets the scout. The knight is coming in to try to pick off villagers. Jack is playing just double stable knights. His food economy looks pretty rough. 7 on food. Barely producing out of his town center.
Running adding a second town center immediately and still is on stone. So maybe he wants to play lighter switch. He's gonna make a couple of knights, couple of monks, and try to grab all the relics. Did Jack see the monk? Yes, he did. Maybe he did not. He just missed the monk with the scout. He would have otherwise taken care of it. If he was paying attention to the relic, he would have also camped it, but he's probably going to camp this relic. That's why the scout's movement is kind of weird. Running, sees the knight, should position his monk to push it away. Relic should be brought back. Making town centers, adding villages, pushing the knight away. The scout might get the monk. The knight kills the scout, but the scout gets the monk. The relic has been dropped. I'm not 100% sure about this play because what Jack wants to do is add a castle, get his unique technology, and just spam knights. For running's position, I guess he just adds a castle and booms behind it, which is gonna be rough. If you have any holes in your walls and those knights get in, it's not a easy defense. Let me check. Scouts being sent. Castle in the front next to the monastery and the gold mine. This is gonna be very rough soon. Adding the wood and the farm upgrade. Staying to town center. Jack adding his third one though. And is also picking up relics. Just wants to make sure he denies a couple of relic picks from the Lithuanian player. Running should definitely try to grab this one. It is easy to pick up in the back of his base. The last relic is also kind of near running space, but he's not really scouted that yet. Jack should realize what is happening. Did not see the castle yet though. Jack wants to drop a forward castle. Maybe drop it over here once he realizes what running has on this side of the map. There's the knight. The scouts are going to camp the relic again. Add the TC on this wood line. Not the best TC, I would say. Would have made it outside. Would have maybe snuck it somewhere else. Sees the castle now. And there comes the castle from Jack. Not 100% sure he can deny this. Oh boy, oh boy, oh boy. That is rough. Should target the monks though. Just go for the monks. You don't think he can deny the castle? Castle is definitely going up. Just has to abandon this area. Has to expand to this gold or this gold. This gold is much harder to expand to. These are the golds he has to rely on, which are fine, honestly. These are more than fine for him to play with. Yep, there comes a TC on it. And also you get 100 food per town center you make, so that should be the 4th town center. And extra food you get out of it. But what Jack has to do probably is make a lot of economy, get his unique technology, and spam knights. But he is mining stone. He might drop another castle over here. If he realizes this gold, he might drop another castle over there. Jack's position is better, but running has the better eco and better army. Positionally, with all the castles and everything, it's much better for him. For Jack. Oh boy.
Lighters are finally being sent out to counter-attack. The monks are just gonna be holding the position. What's Jack's next castle gonna be? Here comes the monk. One monk gets picked off. The second monk doesn't really get the conversion. This relic and this relic are being transported back and running with the unit tactics. Waits for the monk to pick up the relic. And now these two knights should also be converted. Both the knights are gone. If Jack picks up the relic, he is gonna lose stuff. Running is gonna just commit and his gamble pays off. Jack doesn't get the conversion. Oh boy, Jack is losing too much stuff. He's floating 1300 stone and 1000 gold. Not really a good sign. No defensive castles in sight. And running with his 600 stone. Probably wants to drop a castle in his face. Gets the gold and kills the town center in the process. I would guess. Farming in the back. Jack. This is a very ambitious castle. You have 3 military, 2 of them is just monks. Just up a castle here. And you're gonna be in trouble. Can he deny it? Yeah, he's definitely gonna deny it. There should be monks here as well. Yeah. And Jack should just resign now. Jack is up. Running is not. Running is getting atonement. I mean, sure, it'll give you some value, I would guess. Not really the upgrade I would have researched. Jack is up. Running is just gonna continue making a lot of lighters. It's not like Imperial gives him anything other than trebs. He's like running still has a better unit. But he can't sustain too many losses though. If he loses all his lighters, then it's the same game again. Ram on this side. Okay, there was a castle that Jack made on the right side of running space, which I totally missed. And the game is quite even now. Surprisingly. Jack is still behind in his boom, but has trebs pushing most of the castles from running. This treb has been walled in. That means this castle will definitely fall unless the ram kills the castle before it can get any value. Jack realizes what is happening, sends in the boys to repair. The lighters are coming in to snipe the treb again. Gets the repair as many as possible. The forward castle is gone. So running on 19 on food. Not really the economy he wants. Lighters are sniping the castle, sniping the treb again. You probably want to protect that ram against the Obuk. This castle stays up. These villages are in grave danger. 3 castles. This castle is the safest. I think this castle is gonna be saved because the rams are going to town on those castles and the treb will be exposed once the castle goes down. The Obuk are not really able to take down rams in time. And running is stabilizing, but he lost all his villages in the front. Still is playing with 135 villages. It's more than fine in this position. Just needs to mask like 15 to 20 lighters. I keep saying light cap. And then it should be fine for him to take down the trebs. Mounts are being added. Makes sense actually. So Jack in this position. If we can convert all the lighters, it doesn't really matter what running is playing with. Running getting raided in the south. This up to garrison. His lighters are not really that upgraded. They're missing bloodlines and +2 armor. I think
Running totally forgot about the stable upgrades. Such a messy game, so I can imagine that not being his priority for now. But there comes the bloodlines, never mind. I'm wrong. He realizes what is happening, his lighters are too weak. Jack coming with another castle on the left side. This is a very vulnerable position. More Ubuk are being added, maybe more monks. Yeah, more monks are also being added. This TC is a goner. I don't think running will ever be able to protect it. That's 19 lighters. Going straight ahead into the monks. Do we go for the Treb? Do we go for the monks? We went for the monks. We're fighting a book downhill. And it's panic time. Lighters are getting some value, but not enough. Book stays alive. Lots of damage being done in the south base. Jack kinda making it happen with Imperial Age. With the worst economy, running collapses. This Cannot way, answer this Attila. anymore. Follow. Probably could have been more patient, but it is definitely a very hard situation to play from. The counterattacks were kind of doing damage. The gold wells on this side are dying. Closer. But this army will probably snowball. Not easy at all. Pretty good game though. Not gonna lie. That was a sick ass game. Anyone else on queue? Might get running or Jack. That's fine, I guess. I'll play in a bit. Hello, hope you're having a great day. Aditya, thanks man. Hope you're having a good one as well. But it'll be a short one for me. I'm gonna go have dinner. And maybe after that, I'll come back and stream more. It's Sunday night. I don't really have much else going on. So, yeah, I think I'm gonna take a small break and come back in a bit. Hey, what's up, man? Active from Kick. Greetings from Argentina. Greetings. You can't speak English. Enjoy Twitch. It's fine, man. Thanks for hanging out. Leave a follow if you wanna see me live. I'm gonna come back in 1 hour, I think. I'm gonna go out for dinner, come back, and we'll play more then. And I guess more people will be active on the ladder around that time. So, yep. Sorry to fan. Thanks, man. Okay, thanks for watching, guys. I'm gonna